அந்தகாரம்ன்றது எப்படின்னா சோ டீப் இன் அவர் மைண்ட், ரொம்ப ஆழமா இருந்திருக்கு. அது என்ன, இந்த அகம் அண்ட் மம ரெண்டுமே இட் வாஸ் சோ டீப் இன்சைட். அண்ட் அர்ஜுன மாதிரி கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கிற நம்மள எப்படி ஒரு மாதிரி ஒரு 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 நிலைக்கு கொண்டு வர முடியும் அப்படின்ற பாதையை காட்ட ஆரம்பிச்சா. முதல் பிரகாரம் பார்த்தோம்னா ரைட் டு ஆக்ஷன் அண்ட் நாட் டு இட்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் சொல்லி ஆரம்பிச்ச இந்த யோகா ரெண்டாவது யோகா சாப்டர்ல இருந்து ஒன்னா அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா எப்படி நீங்க வந்து வித்தவுட் எக்ஸ்பெக்டிங் ரிசல்ட்ஸ் அண்ட் அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம எப்படி அந்த நிஷ்காம கர்மான்னு ஆரம்பிச்சார். அப்ப நடராஜன் மாமா அடிக்கடி சொல்லுவார், நிஷ்காம கர்மானா என்ன, அந்த டெஃபினேஷனே கூட தெரியாம இருந்தது. சோ அந்த மூணாவது சாப்டர்ல அழகா எப்படி நிஷ்காம கர்மா பண்ண முடியும் வித்தவுட் அட்டாச்மெண்ட் ஆரம்பிச்சு, அப்போ என்னது அப்பதான் நமக்கு தோணித்து இந்த மாதிரி நம்ம அகங்காரம் மமகாரம்ன்றது உள்ள எவ்வளவு டீப்பா உள்ள இருக்குன்றது அப்பதான் புரிய ஆரம்பிச்சுது. அப்போ தென் பகவான் சொன்ன மாதிரி நம்முடைய நிலைமை தாழ்ந்து போகும்போது குருன்ற விளக்கு நமக்கு கிடைச்சது. அதான் whenever righteousness declines I incarnate அவர் பெருமாள் சொல்ற மாதிரி நம்முடைய சமயத்துக்கு கரெக்டா ரெண்டு குருகளும் வந்து சேர்ந்தா நமக்கு ஒரு வழியை காட்டுறதுக்காக. அப்ப அந்த நிலை கிடைக்குமா விழி கிடைக்குமான்னு ஒரு பாட்டு எப்பதான் எனக்கு ஞாபகம் வந்துட்டே இருக்கும். குருநாதன் அருள் கிடைக்குமா, பார்வையினுடைய அருள் கிடைக்குமா, கடாட்சம் கிடைக்குமான்னு ரெண்டு பார்வை நம்ம மேல விழுந்தது. ரெண்டு பார்வை நம்ம மேல விழுந்த உடனே என்ன பண்ணோம்னா தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சேன். எப்படி தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சோம்னாக்கா அந்த பர்டிகுலர்லி சாப்டர் 4ல பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு ஸ்லோகமும் ரொம்ப பிரணிபாதனே பிரணிபிரக்ஷேன சேவையான்ற மாதிரியும் அப்படி அழகா வந்து எடுத்து கொடுத்தாரு நமக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்றத எடுத்து கொடுத்தாரு நமக்கு. அந்த மாதிரி வந்து we started learning as to how we can get to the knowing with the guru, what sort of right questions to ask நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். நம்ம அப்போ we started உத்தரே ஆத்மானம் நம்ம we started lifting ourselves by ourselves இந்த சாப்டர் 5ல சொல்ற மாதிரி. அப்படியே போனா பகவானே பரம்பொருள் தெரிக்க ஆரம்பிச்சது நமக்கு. கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படி ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் வருது. பார்த்தாக்கா அந்த அக்ஞானம் போறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கிறது ஸ்டில். ஏன்னா அந்த மமகாரம் அகங்காரம் கூடவே தொடர்ந்து வர்றதுனால அப்பதான் நமக்கு என்ன கிடைச்சதுன்னா அந்த ஆஷான்ற தீபம் எடுத்து கொடுத்தார். ஆஷான்ற தீபத்துல சாப்டர் முடிச்ச உடனே ஒரு சம்மரி. அப்போ அது என்ன இருந்ததுன்னா இருந்த கொஞ்சம் கொஞ்சம் டவுட்டையும் கிளியர் பண்ணிட்டு மேல ப்ரொசீட் பண்ண முடிஞ்சது. இப்போ ஒரே ஒரு கேள்வி வந்து என்னன்னா, அப்ப அதையும் சொல்லி கிளியர் பண்ணி கொடுத்தாரு. நமக்கு சந்தேகம் வரும்போது பெருமாளை நினைச்சுக்கோ அப்படின்னா ரிமெம்பர் மீ அட் த டைம் ஆஃப் யுவர் டெத்னு கூட சொல்றாரு. அப்போ those who devoted to me I protectன்ற மாதிரி நமக்கு ரெண்டு பேரும் started giving us both knowledge for protection ourselves, knowledge to see that we come out of the ahankaram mamakaram, knowledge to see that what is do your duty and how what is your importance of duty in கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது. We started devoting time for learning and as and when we start deliberate within ourselves. அப்போ நமக்கிட்ட அந்த மெடிடேஷன் சவணம் மனனம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நிதித்தியாசனம் வரும்போது தான் நமக்கு தெரியறது எப்படி நம்ம ஃபர்தரா ப்ரொவைட் பண்ண முடியும் சொல்லிட்டு. அப்போ பெருமாள் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கார். ஆல் தி பீயிங்ஸ் சொல்ல உடனே நம்ம கிட்ட we could started seeing the God in our gurus. போத்த குருஸ்ல இருக்கிற பரமாத்மாவை நம்ம பார்க்க முடிஞ்சது. அப்போ it is we come to know நமக்கு டைம் ரொம்ப கம்மி. நம்ம எத்தனை நாள் இருப்போம் தெரியாது. காலம் பெருமாள் காலம் டிஸ்டன்ஸ் பண்ணா அவன் தான் காலாதீத்தி. அவரு காலோஸ்மி அவர் சொல்றாரு fix your mind on me அப்படின்னார். அப்போ நாம என்ன பண்ணோம், started fixing up our thoughts and action towards seeing that where Bhagavan could be found out. We could see that we are in a position to see that our results of our action have not to be worried about. Leave it to him. Do your duty in தெரிய வந்தது.
unwavering in the status விட்டுட்டு we have started giving focused attention on further learning as to what are the important message our gurus are giving. So when we see every soul is a fragment of Bhagavan தெரிஞ்ச உடனே எப்படிலாம் முக்கியமா நமக்கு வேண்டியது என்னன்னா இந்த 3 குணங்களை விட சொன்னார் இல்லையா, லஸ்ட், ஆங்கர் அண்ட் கிரீட். அந்த 3 இப்ப நான் பெருமாள்கிட்ட சேவிக்க ஆரம்பிச்சு என்னன்னா அந்த ஸ்லோகம் ஒன்று சொல்வா, மகமாச்சரிய எல்லாத்தையும் எனக்கு விளக்கிடு, ஞான பல ஐஸ்வர்ய வீரிய சக்தி தேஜஸ் கூட சுவாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லிட்டு இருப்பேன். தினம் பெருமாள் சேவிக்கும் போது ப்ளீஸ் லீவ் மீ கிராம குரோத மோக லோப மத மாச்சரியத்தை எடுத்துடு, ஞான பல ஐஸ்வர்ய வீரிய சக்தி தேஜஸ் கூடன்னு சொல்லி சேவிக்க ஆரம்பிச்சேன். அப்படி என்ன ஆச்சுன்னா அந்த சாப்டர்ல சொன்ன மாதிரி இந்த தி குணாஸ் ஆர் கேட்ஸ் டு ஹெல் நம்ம புரிய ஆரம்பிச்சது. ஓம் தத் சத், அவர் தான் பிரம்மம்னு தெரிய வந்தது. நமக்கு பிரம்மத்தை காட்டின குருக்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி வணக்கம். abandon all duties and surrender to me alone சொல்லியிருக்கார். அதனால I surrendered to my Guru's padams for this Guru Purnima day, who had been able to guide us through this particular process of lifting ourselves by our own self. With this I conclude saying that we have definitely learned the path towards how we can relinquish, how we can progress within as an individual and as a collective person in a group, how we can be of better useful to this society in the limited available time at our disposal. நமக்கு தெரிய வருது. I am very happy that I could be a part of the journey. 2 குருக்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி. அப்புறம் இதுக்கு மேல எனக்கு சொல்றதுக்கு வார்த்தைகளே இல்லை. ஹரியோ, that's it. Very nice, excellent. அழகா சொன்னார். ஸோ அடுத்தது யார்? வர்ஷினி, எப்படி நிறைய நீங்க கேட்பீங்க? Can I finish? Yes, you please. Yeah, நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஹரி ஓம் மாமா. somebody யாரோ பேசுறாளா மாமா? வர்ஷினிக்கு முன்னாடி நான் பேசுறேன். நான் வர்ஷினியோட இன்னும் நிறைய என்னோடதெல்லாம் ரொம்ப இல்ல நிறைய எல்லாம் இல்ல. என்னதும் மாமா சொன்ன மாதிரி ஒரு 5-10 minutes அவ்வளவுதான். ஓகே, இல்ல you will be going in a very deep this thing. அதனால I wanted to listen to you. சரி பானு, you continue. Yeah. ஸ்ரீ குருபியோ நமக. 2 குருக்களுக்கும் என்னோட பாதார நமஸ்காரம். குரு பூர்ணிமாக்கு அடுத்த நாளே நம்ம ஆக்சுவலா பக்கம் யூஎஸ்ல இன்னும் குரு பூர்ணிமா இருக்கு. அதனால குரு பூர்ணிமா அன்னைக்கு நம்ம இந்த இது அமைஞ்சது ரியலி ஐ ஃபீல் தட் வி ஆர் பிளஸ்ட். அதுக்கு எனக்கு கடைசி ஸ்லோகம், சர்வதர்மான் பரித்வஞ்ச மாமேகம் சரணம் பிரஜ அகம்த்வா சர்வ பாப்பியப்போ மோட்ச இச்சாமி மா சுஜக அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கடவுளை விட குரு தான் நமக்கு ரொம்ப இதுன்னு சொல்லிட்டு என்னோட ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஒப்பீனியன் அது மாதிரி இது அமைஞ்சிருக்கு. ஆக்சுவலா இந்த கடைசி ஸ்லோகத்தை ஐ ஹவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மை செல்ஃப் இந்த ஸ்டடியிங் கீதாக்கே. ராம்நாத் சொல்லுவா, இஃப் யூ ஆர் வெரி சின்சியர் அண்ட் இஃப் யூ ஆர் ஃபோக்கஸ்ட், ஆல் த அப்டக்கிள்ஸ் வில் லீவ் ஆன் இட் செல்ஃப். மாச்சுச்சக்க கடைசி ஸ்லோகத்துல எனக்கு he was just telling. அதனால this surrender and embracing the equanimity, அதுதான் நான் நினைச்சுப்பேன். நான் அது எப்படா பண்றது அப்படின்னா, ஆக்ஷன் ஒரு அர்ப்பண புத்தியோட பண்ணி ரிசல்ட்டை பிரசாதமா நம்ம எடுத்துண்டா நம்ம we will be able to doங்கிறது அண்ட் இன்னொன்னு நான் நினைச்சிருந்தேன், நம்ம we have to master our mind. அந்த தாட்ஸ் அந்த இது அது எல்லாத்தையும், அதுக்கப்புறம் இந்த 3 குணங்கள் ரஜஸ் தமஸ் சத்வம், அந்த சத்வம் தான் பிரதானமா இருக்கணும், ரஜஸ் தமஸும் இருக்கணும். ஆனா அதை you have to overcome. அதெல்லாம் I mean it is coming கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் வர ஆரம்பிக்கிறது. அந்த அட்டெண்டிங் த கிளாஸஸ் ஃபார் த இது அண்ட் அப்சார்பிங்கிறது it takes some time for me and I have started living in the present. ஸ்ரவணம் மனனம் நிதித்தியாசனம் அது நிறைய பண்ணணும். நிதித்தியாசனம் அது கொஞ்சம் கம்மியா தான் நான் பண்றேன். அதனால பட் ஐ எம் லிவிங் இன் த பிரசன்ட் அண்ட் டூ வாட் எவர் இஸ் அந்த டயத்துல பண்ண முடியாது. ஐ எம் ஜஸ்ட் கிவிங்.
And ஒன்னே ஒன்று மட்டும் I just wanted to say, இந்த கீதா கிளாஸ்ல வந்துட்டு இப்போ முடிச்ச ஆகட்டும் ரெண்டு இதை வந்து you have to listen and by heart சொல்லியிருக்கா. That will lead everyone to attain the path shown by our gurus. அது ஜஸ்ட் I wanted to say, கீதாவோட நான் சம்மரைசேஷன் எப்படி பண்ணிட்டேன்னா, we have to embrace the equanimity by mastering our mind and living in the present. You will be able to surrender and trust in the God. So you will be able to live this life with ease and முக்திக்கு வந்து வழிகாட்டுங்கிறது வந்து I strongly believe. ஸ்ரீ குருப்யோ நமக. ஹரி ஓம் அம்மா. குருபியோ நமஹ. இந்த 18வது சாப்டர்னுடைய 66வது ஸ்லோகத்தை பேஸா எடுத்துதான் I am going to tell. See, all along Sri Krishna had been asking Arjuna to do two things simultaneously: engage his mind in devotion and engage his body in fulfilling his material duty as a warrior. So he thus wanted Arjuna not to give up his Kshatriya dharma, but to do devotion alongside with it. This is the principle of Karma Yoga. Now, Sri Krishna reversed this teaching by saying, the 66வது ஸ்லோகம். Now, Sri Krishna reversed this teaching by saying that here is no need to fulfill even material dharma. Arjuna can renounce all material duties and simply surrender to God. So this is the principle of karma sannyas. Here one may question that if we give up all our material dharmas, will we not incur sin? Adukku Sri Krishna tells Arjuna not to fear. He will absolve him from all sins and liberate him from material existence. To comprehend this instruction of Sri Krishna, we need to understand the term dharma. Mudalla. It comes from the root word dhri, which means dharan karane yogya, or responsibilities, duties, thoughts, and actions that are appropriate for us. There are actually two kinds of dharmas. One is material dharma, இன்னொன்னு spiritual dharma. These two kinds of dharma are based upon two different understanding of the self. When we identify ourselves as the body, then our dharma is determined in accordance with our bodily designations, obligations, duties, and norms. Hence, serving the bodily parents, fulfilling the responsibilities to society, nation, etc. are all bodily dharma. This is also called apara dharma or material dharma. This includes the dharma as a Brahmin, Kshatriya, etc. However, when we identify ourselves as the soul, we have no material designations of varna, social caste kadayadu, social class kadayadu, and ashram, that is status in life. The soul's father, mother, friend, beloved, and resting place are all God. Hence, our one and only dharma becomes loving devotional service to God. This is also called paradharma or spiritual dharma. If one leaves the material dharma, it is considered a sin due to dereliction of duty. But if one leaves material dharma and takes the shelter of spiritual dharma, it is not a sin. ஒரு வர்ஸ் ஒன்னு ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல ஒன்னு இருக்கு. அந்த வர்ஸ் it explains that for those who do not surrender to God, there are 5 debts: to the celestial gods, to the sages, to the ancestors, to other humans, and to other living beings. The varnashram system includes various procedures for releasing ourselves from these 5 kinds of debts. However, when we surrender to God, we are automatically released from all these debts. Just as by watering the roots of a tree, all its branches, twigs, leaves, flowers, and fruit automatically get watered. Similarly,
by fulfilling our duty to God, we automatically fulfill our duty to everyone. Hence, there is no sin in renouncing material dharma if we are properly situated in spiritual dharma. In fact, the ultimate goal is to engage completely and wholeheartedly in spiritual dharma. Bhagavad Gita, Sri Krishna gave Arjun sequentially higher instructions. Initially, he instructed Arjun to do karma, that is, his material dharma, as a warrior. இது வந்து சாப்டர் 2 verse 31. But material dharma doesn't result in God realization. It leads to the celestial abodes, and once the pious merits are depleted, one has to come back. Hence, Lord Krishna next instructed Arjuna to do karma yoga. That is, his material dharma with the body and spiritual dharma with the mind. He asked Arjuna to fight the war with the body and remember God with the mind. இது வந்து 8வது சாப்டர் 7வது verse. This instruction of karma yoga forms the major portion of Bhagavad Gita. Now in the very end, Sri Krishna instructs Arjuna to practice karma sannyasa yoga. That is, renounce all material dharma and simply adopt spiritual dharma, which is love for God. He should thus fight, not because it is his duty as a warrior, but because God wants him to do so. But one question arises. Why did Sri Krishna not give this instruction to Arjuna earlier? Why did he seem to clearly extol just the reverse in chapter 5 and sloka 2, when he stated karma yoga superior as to karma sannyasa? Now, Lord Krishna clearly explains this in the next verse. And then the last and the 66வதும் 67வதும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான இது. இந்த 67 18th chapterல 67ல this instruction should never be explained to those who are not austere or to those who are not devoted. It should also not to be spoken to those who are averse to listening to spiritual topics, and especially not to those who are envious of me. Meங்கிறது Lord Krishna. So it was explained in the previous verse that if one is situated in loving devotion to God, there is no sin in giving up material duties. However, there is one problem with this instruction. If we have not yet become established in love for God and we prematurely give up material duties, we will be neither here nor there. Thus, karma sannyasa is only for those who are qualified for it. And what we are qualified for has to be determined by our Guru, who knows our capabilities and stringency of the path. If a student wishes to become a graduate, it will not do to directly go and attend the graduation ceremony. We will have to begin studies sequentially from grade 1. Similarly, the vast majority of people are eligible for karma yoga, and it would be a great folly for them to prematurely take karma sannyasa yoga. It is better to instruct them to fulfill their bodily dharma and practice devotion alongside. That is why in this verse, Sri Krishna says that this confidential teaching given by him is not for everyone. So before sharing it with others, we should check their eligibility for this teaching. I think these two are the basis for Srimad Bhagavad Gita. So I took these two to explain about the karma yoga, what Sri Krishna taught us, about the karma sannyasa yoga, and finally 66 he told devotion to God enough. Yeah, thank you so much. Hari Om. No. So anybody else? Prashini almost summarized right from the beginning. Very nice. So அடுத்தது. Thank you, Mama. Thank you. Thank you. Namaskar, Mama. Namaskar, சொல்லுங்க. Before I share my impressions, at the very outset I offer my humble pranams to the two revered gurus, Ramanathan Mama and Natarajan Mama. For me it has been a deeply fulfilling journey, and I believe this journey of learning will continue
for as long as we live. And through the last 5 years, the seeds sown by them through their wisdom, and we express our gratitude for their guidance, which will be reflected in the way we evolve and grow. I shall remain eternally grateful for having been a part of this journey. And I also would like to acknowledge with some powerful insights from the other learned persons in our group as well, which I feel is nothing short of divine grace. To me, Bhagavad Gita is not merely a religious scripture, but it's a guiding light for life. It's a timeless manual for inner transformation. It shows us how to deal with the conflicts between doubt and duty, fear and courage, and teaches us to lead a life of balance and equanimity. While these ideals may appear lofty, the Gita reminds us that they can be realized through abhyasa, which is constant practice, and vairagya, which is detachment. Through sustained effort and emotional regulation, we gradually can transform ourselves. To me, also, there is a deep interconnectedness between all the chapters of the Gita, each one building upon the other. Among them, chapters 3 and 6 have left a profound impression on me. Chapter 3 expounds Karma Yoga, which is a yoga of action, and teaches us to perform our duties with complete dedication while remaining detached from the result. This is the essence of Nishkama Karma, doing one's duty wholeheartedly without clinging to the outcome, and accepting every result as the will of God, and performing every action with the spirit of Ishwararpana. I thought it is pertinent to share a very beautiful story. This is a story of Tansen, and which illustrates this principle. Emperor Akbar once praised Tansen as the greatest musician. Tansen humbly replied, "I sing well, but I am not the greatest. My guru is far superior." Thinking that this was merely a modesty, Akbar insisted on seeing the guru, and he disguised himself when they visited Sant Haridas, who was singing soul-stirring bhajans before the image of Lord with complete devotion and ecstasy. Deeply moved, Akbar admitted that Haridas's music was indeed incomparable, and when he asked Tansen why there was such a difference, Tansen replied, "I sing for you, but my guru sings for God alone." This story beautifully conveys that when actions are dedicated entirely to the divine, they attain a level of excellence that the human ego can never achieve. Greed, jealousy, and anger are among the greatest impediments to human growth. It's natural to be inspired by someone who excels in a chosen field, but such inspiration should arise from a desire to learn and improve oneself, not from the urge to outshine others for personal recognition or fame. In today's secular world, living by these principles is easier said than done. That is where abhyasa and yogic discipline become so indispensable. Yoga is not confined to physical postures. It is a harmonious integration of the body, mind, and intellect, which has been so beautifully elaborately explained in chapter 6. It explains the path of self-mastery with remarkable clarity. Ultimately, the true happiness does not come from external achievements or possessions. It arises from recognizing the same self in every being, mastering the mind, and living with moderation and balance. The mind can become either our greatest friend or our worst enemy. Through meditation, self-discipline, and cultivation of sattvic tendencies, whatever we do, moderate in our eating habits, moderate in our sleep, we can conquer the mind and discover lasting peace within, and retain equanimity by seeing divine presence in every aspect, by being neutral
both in happy and difficult situations. I would like to conclude with the mentioning that these are not merely philosophical or religious concepts, but practical principles, which, when it is lived with sincerity and perseverance, it can transform both the individual and society. Thank you very much. Excellent. So, Thank you. where are the? If everybody has finished, I will say a few words. Mama, I would like to say a small. சாரதா மைக்க மியூட் அன்மைட் பண்ணுங்க. சாரதா மியூட் பண்ணுங்க. Okay. I'm trying to reach speech. Okay. யார் படிக்கிறா? யார் சொல்ல போறா? Somebody is. Shall I do it? Very small, very short one. Do it. I will finish after that. I will. Okay. What mamas, my namaskaram, humble namaskaram, ananta koti namaskaram உங்களுக்கு. எங்களோட பொறுமையா எல்லாருக்கும் இவ்வளவு எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து பண்ணினதுக்கு மகாபெரிவாச்சரணம். அருணாச்சலமென அகமே நினைப்பவர் அகத்தையே அறுப்பாய் அருணாச்சல அவரை நினைச்சுட்டு சொல்லப்படுற. மை திங் இஸ் செகண்ட் சாப்டர்ல அந்த கர்மண்யாயேதி கர்மண்யேவாதி காரஸ்தே மகாபலேஷு கதாச்சன சொல்லுங்க. கர்ம பலஹேது அந்த 47th கர்மண்யேவாதிகாரஸ்தே மாபலேஷு கதாச்சன மா கர்ம பலஹேது பூர்மா தே சங்கோஸ்த்வ கர்மணி சங்கேஸ்வர கர்மணி. அது நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் we always, at least I always look for the fruits of action. பட் அவர் என்ன சொல்ற, you don't do anything, no attachment towards action, just do your duty and wait. But it is not easy. அது வரதா இது வரதா அப்படியா இப்படியா அந்த ஆசை வருது இந்த கோபம் வந்துடுறது உடனே you get fight all that. But I have been trying this. I find it very difficult because we say it in the practice lab, daily life, it becomes quite difficult. So we have to be all the time thinking, just do your duty, don't expect anything, and that way you get into so much problems. So adanal namba valiye namba pannanom. Right is to work only. Don't wait for the fruits of action. No attachment towards the action. That becomes very difficult to practice. But I find it very, very practical. There are so many other slokas which are very good and all that, but practice, say it easily, but to do it in daily, day-to-day life, I find it quite tough. But I am trying to accept and I am doing my things. My husband always says, Raghuraman Solvar, கீதா படிக்கிறே ஏன் கோச்சுக்கிறேன், but I say என்ன பண்றது, கோச்சிட்டதுக்கு அப்புறம் I say I know you are right. I go back to self and I say okay, everything just leave it, like that. So அதனால I think there are the whole book is அப்படியே ஒரு golden பொக்கிஷன் தான். Each and every sloka has so much to offer, so much we have to learn. So much is there. But just when I was just opening the thing, suddenly I got into this. Then he said, let me talk, though it's such a simple, very practical situation. So I thought I'll just say a few words about it. Thank you for giving me the chance. Namaskarams. And you have been teaching us so much. And தேங்க்ஸ் சொல்றதுக்கே போறாது, என்ன சொன்னாலும் போறாது. நமஸ்காரம் மாமா, both mamas, நமஸ்காரம் மாமா. Thank you very much, mama. I finish my speech. Thank you, mama. Namaskaram to both mamas. Thank you very much for taking these classes and giving us so much. We have gained so much of knowledge from both the gurus, and even the seekers who are already in this group. They are also highly knowledgeable, and
very learned people, but still I appreciate their humbleness and mumuksham to learn more. For this purpose, they come and listen to these classes. So I thank them also in this group. And secondly, see, we were just like as Srinivas Mama said, we were like lost in the ocean, like a ship, like looking around here and there, and coming to what is that place, Nana Nani, and in our total full samsara, learning, looking out for trying to enjoy the life. And then suddenly we meet Ramanathan Mama, and literally he caught hold of our anchor and he pulled us towards this Gita. And that was one of the best, the most important. I'm very thankful to God that we met him and we have learned so much. Not only learned, we are still learning from him. He's always guiding us in all our life. I should thank him for this. And after Mama's health going down, although we knew Natarajan Mama very well and Rama Mami, but still they have enhanced our knowledge, has given us much more growth in our spiritual life. And I must really thank Natarajan Mama for his simple and beautiful way he explains. And even I admire his saying the slokas of Gita. That is really beautiful with his beautiful voice. That is, I really admire. And I must thank God for giving us, meeting you both. Now, I just want to tell a few small points which brought us. See, everyone will talk about Gita and all the chapters and all, which I'm not going to go there. I'll be talking about what changes these classes have brought me into. So just a few points. See, first thing is I started becoming a less dependence to people, dependence to everything, even my husband, everything, even the maids around, all these dependents started becoming less. That is one of the good lessons which I learned from here. Secondly, it has brought courage to face criticism. Any criticism, now after learning Gita, I have understood that is their problem. It doesn't affect me. It is the body which is it is thrown to my body, which has nothing to do with me, which is the consciousness which is inside. And that support of the soul which is behind you, which is, I must thank both of you for putting that every class you put this into, that you are not the body, you are not the soul. And that has given a lot of courage for me to face any criticism, any problems which is happening around. And actually, I used to be a very anxious person previously. Now it has become less. The anxiety has gone less. Actually, it has gone totally, and have become much more courageous to face the life. My fears have gone. Now, initially, I never used to travel without Raman. I used to always depend on him and on my husband. And that if I say that I'm not coming, then I used to be really anxious. Throughout the journey, I used to go on reading something to keep myself away from the anxiety. That has gone. And that I have started traveling abroad also without any, and I always have a feeling that Krishna is with me, and that has given me a lot of courage. And so the fears for everything, fear for the change of weather, the people, the nature, everything, all these things has no meaning to me. And I have become much more bolder to face the world as it is. One biggest problem is trying to decrease attachment to family. This is what Krishna says. These are the main points. Vairagyam.
Vairagyam is trying my best, and I know this is very important, and I'm working on it, and that gives me also a lot of courage to face the pain. Seeing the 11th chapter, which I really like, and the main point which I have learnt in this is divinization of everything. See, once I have come to learn this, and I find it that I started appreciating everything around me. Everything, even the mosquito which comes and sits on me, also I feel, oh, so that has got a life. Krishna is in that, and I don't feel bad about it. And now even the plants, everything around me, I feel that God is around in everything, every breath, every plant, every furniture, everything. I started looking at seeing Krishna around us, and that has also that is one of the things which I learned, and that is from the 11th chapter which I have gained. And then one more thing is working. Some like as being a doctor. See, when the patients don't respond to your treatment or something happens to them, I used to be very, very anxious. Honestly speaking, I never used to sleep in the nights. Oh, till she comes back again to tell me, no, doctor, it has improved or it has not improved, whatever it is. But that, thanks to Krishna, thanks to Mama and the Gita book, I have left everything to God and not to wait. Do your best, work hard on it, and never expect anything. Karmanye vadikara said, Ma kaleshu kadachana. That one sloka is always has given a backbone to my life as a doctor, and I never worry about it, and I leave it to Krishna, and somehow or the other he sees to it that they improve or whatever the result has to happen, it happens, and that is a big blessing. And then one more thing is like sattva, rajas, tamas, all these things do have an rajas was there in our life, and gradually now I have realized that all these things we have to gradually grow up to become a sattvic person, and that goodness and purity as we are growing old, it is becoming more and more, and it is seen in our nature and our meeting people around, that has an effect on us. And the last and Krishna's the Neta Sharnam na asti Tvameva Sharnam mama Tasmat Karunya Bhavena Raksha Raksha Janardana. And that is what the last thing is, to surrender to him, and that is what I have learned, and I have started on giving everything to him and just enjoying my life as it comes. And for all these things, I should thank both mamas and all the seekers in this group. Thank you. Very, very well done, Dr. Girija. This is what I wanted every one of us to sell. What benefit you got? Thank you so much. She explained the benefits in a few simple terms. And I must say, to speak also, I must say, know, this Gita, because what I was before and now I'm able to express, it's all because of Gita and your supports. So, thank you very much. Thank you. Now, after listening to all this, what is a simple message of Bhagavad Gita? Very simple message. Suppose you stand in a bus stand. One minute, Mama. Is it getting recorded? Otherwise, I have to write notes. Is it getting recorded? This class is recorded, no? I don't think so. Girija, nobody is recording. Kalyan Raman may record. I don't think he is there. Oh, He is there. okay. So, I think you should be recording.
Okay. Suppose you are standing in a bus stand waiting for the bus with your friend. You are attending the Gita class and the friend is not attending the Gita session. But he is asking you one question. You are going and attending the Gita class. What benefit? What is the summary or message of Bhagavad Gita? He said, I don't want 1 hour lecture or 18 chapters to description and all that. Give me what I can understand as a layman. நீ உன்னோட வேலையை பாரு. Then that Gita student said, the only message what Krishna has explained in all the 18 chapters is keep your mind equanimous. Samatvam. The word samatvam is very important. Samatvam means equanimous, shanti, nimmati, purnatvam, contentment. So these are the things which we are lacking. If you ask anybody for that matter, are you happy? Yes, I am. Are you happy? Again you ask him, he will say, no, I have this problem, I have that problem. My son is giving me a lot of problem. My daughter is giving me a lot of problem. My employer is giving me a lot of problem. That means everywhere your purnatvam is not there. Contentment is not there. That is because you have strong likes and dislikes. Strong likes and dislikes. And you are not getting over that. So Bhagavad Gita says, on the 38th sloka, Sukha Dukkhe Same Kritva. Whether you get Sugam or Dukkam, be equal. Labha Labho Same Kritva. Whether you gain or you lose, be also equal. Jaya Jayav. Success and failure. If we get success, we get elated. If we get failure, we get rejected, depressed. Tato yuddhaya yujjasva. Therefore, Arjuna, get up and start fight. Naivam papam avapsyasi. Naivam papam avapsyasi. You will not get any sin if you have this attitude of samatvam. So this is a very, very simple to follow. There's no need for you to get jnana yogam and karma yogam and all that. It's a very simple method of whatever you get, treat them as equal. Finished. That is Gita. Gita is over. And this message he has gone on explaining in all the 18 chapters. Because lack of time, I have all the slokas which mentions this samatva. For example, sloka number 48, in the same chapter, second chapter. Yogastha kuru karmani sankam chetva dhananjaya siddhya siddhyoho samo bhutva samatvam yoga uchyate. Yogastha kuru karmani. Do it with equanimity. Sangam chetva. No attachment. Be a silent witness of whatever you are listening. Dhananjaya. Siddhya siddhyoho. Same. Whatever you got, you are happy. Whatever you are not getting it, then also you are happy. Siddhya asiddhyoho samo bhutva. Samatvam yoga uchyate. For this, you don't have to go through all the Upanishad studies and jnana yogas and all that. Very simple to follow, day-to-day following, you can do. As Dr. Girija said, no special practice is required. Only you have to change your attitude.
Now what happens is we have Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mata, Matsarya. So we are all totally controlled by these mental emotions, which is the result of Maya, which is the result of the three gunas, Sattva, Raja, Tamo guna. So you have to get out of this Tamo guna, Raja guna, Sattva guna. And then only you can get this practice of Samatvam. Once you get Samatvam, your mental mind is very calm, and that mind will be receptive to whatever Gita teaching talks about. What Krishna did was, in the first, second chapter, between the 12th sloka and 25th sloka, he started straight away with Jnana Yoga. And he also knows that Arjuna is not fit for knowing this Jnana Yoga. Then he came down to moral ethics. He said, you are a Kshatriya, you have to fight. You cannot escape. And then he started moral. What will others think of you? You are a warrior. Now, if you withdraw from the war, people will say that you are scared of the war, and then you left. Then he said how to do the conduct yourself. That's why he said, Sukha-dukkhe same kritva labha-labho jaya-jayau tataha yudyaya-yudyasva naivam papam avapsyasi. So that gave a curiosity for Arjuna. What is this samatva? How can I do karma, this action with that attitude? In karma yoga, there are two words, karma and yoga. Karma means action. Yoga means attitude. Yoga attitude is in the mind, not in the action. So, karma. Now, when we talk about karma, action, we are all doing daily various types of actions. Are they belonging to dharmic activities? Or is it controlled by your likes and dislikes? If it is controlled by dharmic activities, then pabam, naivam pabam avapsyasi. Because this Dharma Shastra is dictated by Bhagavan. So that means you are in the same line of thinking as Bhagavan. Whereas if you do it with your likes and dislikes, like Arjuna had this confusion, whether to fight or not to fight. And then what did Krishna said? You fight. But how to fight? You align yourself with Dharma Shastra. That means if you do that action with Dharma, Dharma means no problem will get attached to you. But Arjuna thought his attachment, raga, dvesha, and moha, delusion. These three are our deadly enemies for all of us. Raga, dvesha, moha, delusion. So we are really doing action based on this, raga, dvesha, and delusion. So he told Arjuna, you forget about it. Don't get attached to your likes and dislikes, because your likes says that killing my grandfather and guru is the biggest sin which I can incur. So I will not fight. That means he is willing to sacrifice dharma. Please understand, he is willing to sacrifice dharma. And what is the dharma of a Kshatriya? He is supposed to protect the people, dharmic people. Paritranaya sadhunam, vinashaya tutukdam, dharma samsthapanarthaya, sambhavami yuge yuge. We have
enough money with us. We have all facilities with us, but we are not willing to share with, even with our own some family members, brothers and sisters. A day will come, you will not share even with your children. That is so selfish. So give up that selfish attitude. That is what Bhagavad Gita says here. When you say non-attachment means never have any attachment, because everything is given by Bhagavan. What have you produced? You as a human being, are you giving any cooperation with the nature? We are only trying to spoil the nature. That is why we are in this condition today. Global warming. What happened? Because we have removed all the trees, cutting all the trees, and concrete is coming there. Naturally, the oxygen cycle is depleted, carbon monoxide cycle is depleted, ozone layer is attacked. That is why the protection of ozone layer is gone. That's why we are getting all sorts of sickness. This is our contribution. But Bhagavan says, if somebody follows my Dharma Shastra, I will protect him. Paritrahaya sadhuram. That is what he says. So the message of Bhagavad Gita is that karmanyeva adhikaragate astu ma pareshu karma. That means you can only do your duty very diligently, either as a mother or as a teacher or as a advisor to somebody. Do your duty without any fear and without any expectation. The expectation is the biggest problem we are all facing. Today, the whole country is going through that educational policy. It is a mess now. Because we are, as somebody rightly said, that the whole year the student is not reading. Only in the last 1 month or something, he goes and sleeps, study till 12 o'clock in the night or 2 o'clock in the night, and memorizes everything. And those questions they ask, he answers and he gets a pass mark. And that means there is no overall growth in the system. Whereas Bhagavad Gita says, Bhagavad Gita is teaching us that please give an all-round improvement in your system. That means there should be, even in some of the universities today, I am a student of Indian Institute of Science, Bangalore. After my engineering, I went for 2 years postgraduate. And the wonderful system in the education system was, there is no question of pass or failure. There are some questions which gives only 30% mark, and for that you can carry any amount of books, what you want to do, take with you, because you should have known what is there in the book. Then only you can refer and explain. And then there is 70% of the question mark is depending upon your skill in what you have understood. That is proper education. Not simply memorizing, or even today money can get you an admission. So Gita way of teaching is do everything as karma yoga. Karma yoga is nothing but karma action you do following the dharma provided by Dharma Shastra. In the 11th chapter, I think 34th shloka, he says, 33rd shloka, Tasmatva muttishta yasho nabasva jitva satru bhungshva rajyam samurdham mayaivaite nigataha purvameva nimittamatram bhavasavyasatin. Never reconcile that everything is because of your destiny. Bhagavan has already written in your forehead,
this is what is going to happen, because this philosophy and talk will come when you have 2 or 3 attempts, you failed. Then you say, nothing is in my hand, everything is written, pre-written, destiny. That is called fatalism. Fatalism means you have no role to play. But then in the 47th sloka, Krishna says, Karmanyeva adhikaraka te asti. You have a free will to do action, but use the free will. And the free will and fate, they are the contributors, 2 contributors. They are not the one which are going to make the final result. So that means every one of us has got a free will. If you want to get up at 5 o'clock in the morning, the intellect says the previous night that I should get up at 5 o'clock, and then that is a sattvic time. I should learn Gita or whatever it is. And at 5 o'clock, when the alarm rings, my emotional mind says, don't get up, sleep for some more time. So that means you have no control over your intellect. So there the emotion gets upper. So you follow the emotions. Now, in the Jnana Yoga, there are 3 items. One is Shravanam, then Mananam. Shravanam means you listen from a guru, the Shastric knowledge. Then you acquire the knowledge. Then there will be a lot of doubts. Then go to Mananam and clear all the doubts. You have got a conviction, knowledge conviction. So your intellect has got all these information available. But why is Nitidhyasanam? I know I am not supposed to tell a lie, asatyam. But are we practicing? You have learned, you have got a clean knowledge. The doctor says smoking is bad, and he is keeping a cigarette in his hand and then advising this. That means he has knowledge, he has Shravanam, he has done Mananam. But that knowledge has not stayed with him. That is why we want to do Nitidhyasanam. And what is the Nitidhyasanam doing it? Because there is a conflict between your intellect and the mind. So if the intellect and the mind has to be integrated, then Nitidhyasanam is required. Because Nitidhyasanam is whatever knowledge you have gained out of this Gita study, it should be available to you at all the 24 hours of the day. That is called Jnana Nishtha. And that Jnana Nishtha is what you will get out of this Shravanam, Mananam, Nididhyasanam. That means the intellectual knowledge is converted or transformed into emotional strength. Today we don't have an emotional strength. That is why we are all the time coming down. Emotional strength is very, very important. And if the emotional strength is there, yes, drinking is bad, smoking is injurious to health. At that time, the mind will say, okay, yes, what you say is correct. So I have this knowledge. So he will go into the right direction. Then he will follow Dharma Shastra. So Karma Yoga purifies the mind. You are eligible for the Jnana Yoga. Shravanam gives you knowledge. Mananam gives you doubt-free conviction in the intellect. And Nididhyasanam will give you that emotional strength of what you have learned. That is Nishtha. So that is why this is, if you see, look at the Bhagavad Gita, all these chapters are linked each one together. So 18... Okay, now. Hello?
Yes. So, the Gita, summary of the Gita chapter is that be equanimous, be equal. Then you will get Shanti, you will get Nimmati, you will get contentment, you will get Purnatvam, and you will not easily disturbed because you have got a Jnana-Nishtha, because you have done Nididhyasana extremely well. So this is the benefit of undergoing this study, and you should not stop after listening to this. You should go on, go repeatedly listening. That is called Nididhyasana. And then that will stay with you. So at any point of time, if somebody asks, what is Bhagavad Gita? First find out why he is asking this question. Is it he is checking with you? Suppose a Gita student gets angry, then immediately the people in the house will say, what is the use of learning Bhagavad Gita? You are still getting angry. You are not transformed. So transformation of the knowledge into emotional strength is the major criteria of the study of Bhagavad Gita. So I wish all of you, please continue the study. I am available. Natarajan is available. And if we get any opportunity, we can all meet together and convey. But as someone rightly said, let us all get the blessings of our gurus, especially all the gurus. And that will give us a peace of mind, contentment, Shanti. Hari Om. Thank you. Thank you, Anna. Anna, நீங்க சொல்லுங்க. I think before I conclude to the night, because already it's 11:45 now, night. Anna, please. 11:45 இல்லையே, 12:05 ஆயிடுச்சு. So I thought I would conclude. Anyway, see, only one point. I don't know if there is time, because it's very important. Somebody, Shardaji, கர்மண்யேவாதிகாரஸ்சே அதை சொல்லிட்டு அதை வந்து இட்ஸ் டிஃபிகல்ட் ஃபாலோ, இட்ஸ் ப்ராக்டிக்கலா கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டி இருக்குன்னு சொன்னோம். சரி, அதுல என்ன நம்ம கிளியரா ஆக்சுவலா இல்ல, ஒரு ப்ராப்ளம் இல்ல. அதுல கர்மண்யேவாதிகாரஸ்சே சொல்றது வந்து அந்த பலனை வந்து டோன்ட் பாதர் அதை தூக்கி போட சொல்லல. சப்போஸ் யூ டூ சம் கன்சல்டன்சி அண்ட் யூ கெட் சம் யுவர் வாட் எவர் அமௌண்ட் யூ ஆஸ்ட் ஆர் வாட் எவர் யூ கெட், அது வந்து தூக்கி போட சொல்லல. குரு கொடு இல்லைன்னா கோயில் கொடுன்னு சொல்லல. அதை வந்து இட் ஷுட் நாட் டிஸ்டர்ப் யூ. அந்த ரிசல்ட் வந்து வெதர் இட் இஸ் சக்சஸ் ஆர் ஃபெயிலியர். இப்போ ராமராஜன் சொன்ன மாதிரி அந்த சமத்துவம் அதை எப்படி கொண்டு வருதுன்னாக்கா, இந்த இட்ஸ் நாட் டாக்ட் அபவுட் அப்ஜெக்டிவ் ரிசல்ட். அப்ஜெக்டிவ் ரிசல்ட் when you are doing some job and the project is over, that is objective result. But finally what happens, it leaves in the self. That means it's subjective result. I liked it or I didn't like it. அந்த டூயல் இருக்க சக்சஸோ ஃபெயிலியரோ அந்த ரெண்டையும் அதை வந்து சமமா பாவிக்கிறது தான் இதுல சொல்லப்படுறது. மைண்ட்ல வர்றதுதான், நாட் பிசிக்கலா வர்றது இல்ல. பிசிக்கலா வர்றது சக்சஸ் ஆகட்டும் ஃபெயிலியர் ஆகட்டும், இட் டசன்ட் மேட்டர். ஸோ இன்சைட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை கிளியரா எல்லாமே, ஆனா அதுதான் சக்சஸோ ஃபெயிலியரோ அதுதான். இப்போ ஒரு ஒயிட் சாக் பீஸ் எடுத்து வென் யூ புட் எப்படி ஒரு மேல ஒன்னு கீழே ஒன்னு போட்டா ஆர் சக்சஸ் ஃபெயிலியர் எழுதினா போத் ஆர் மேட் ஆஃப் ஒயிட் சாக் தான், ஒயிட் கலர் தான். அதே மாதிரி வாட் எவர் இஸ் டன், அந்த ரிசல்ட் வந்து ஹேப்பனிங் இன் த மைண்ட்னா, மைண்ட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ். மைண்ட் ஸ்டஃப் இஸ் கான்சியஸ்னஸ். ஸோ அது ரெண்டும் ஒண்ணுதான். அது பிகாஸ் ஐ எம் நாட் அஃபெக்டட்னு புரிஞ்சுக்கிறது தான் விஷயமே. இந்த ரியல் ஐ நமக்கு எல்லாருக்கூடையும் ஆக்சுவலா எங்க இருக்காரு, உள்ள இருக்கிறது கான்சியஸ்னஸ். வி கால் இட் காட் ஆர் கிருஷ்ணர். கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றார், ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் ஹிருதேஷே திஷ்டதி, ஹிருதயத்தில் இருக்கார். பிராமயன் சர்வபூதானி யந்திராரூடாணி மாயையா. சோ உள்ள இருந்துட்டு எல்லாமே பண்றது பூரா அவர் தான் பண்றது. நோ there is nobody else. So there is only one being which happens everywhere as different beings and all this. இருக்கிறது ஒரே ஒரு being தான்.
ஏன்னா ஃபைனலி வாட் எவர் வி சி அண்ட் நிறைய தடவை வந்து பார்த்துருக்கோம். இட் ஆல் வென் வி சி சம்திங் வி சி த இமேஜ் ஆஃப் தட் இன் த மைண்ட். மைண்ட் இஸ் மேட் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ். ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் கான்சியஸ்னஸ் ஒன்லி. அதுல வந்து ஒரு யானையை பார்த்தா அந்த யானை வடிவம் உள்ள தெரியறது, அதை நம்ம உள்ள இருக்கிறதா பாக்குறோம். நமக்கு அந்த இந்த பாடி நான் நினைச்சுக்கிறதா வெளியில இருக்க மாதிரி இருக்கு, எல்லாமே உள்ளதான் இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் இதை நம்ம புரிஞ்சினாலே பாதி வேலை வரும். சோ பிராமியன் சர்வபூதானி யந்திரா ரூடானி மாயையா, இந்த மாயைங்கிற 3 குணங்களை வச்சு எவ்ரி திங் இஸ் ஹேப்பனிங். உங்களுக்கு நமக்கு யாருக்குமே ரோலே கிடையாது, பிகாஸ் வி ஆர் ஆல்வேஸ் தட் ஒன்லி. ஸோ தெர் இஸ் நோ டிஃபரன்ஸ். கிருஷ்ணரோ ராமரோ சிவனோ என்ன சொன்னாலும் there is only one thing which is consciousness. That alone is there. So any situation I am unaffected. இந்த கர்மண்யவாதிகாரத்தோட மெயின் இதுவே தான். இப்ப இதுல இருக்கிற வரைக்கும் we feel that I am doing. அதுக்குதான் ரமணர் ஒரே 2 லைன்ல சொல்லுவார். அதாவது இருக்கும் இடத்தில் இருக்கிறேன், செலுத்தும் வழியில் செல்கிறது. இதுவும் நிறைய தானே பார்த்திருக்கோம். செலுத்தும் வழியில எப்படி மாமையன் சர்வ பூதானி யந்திரா ரூடானி மாயையா. சோ அந்த மாயை அந்த 3 குணம் வழியா எல்லாமே நடந்துட்டு இருக்கு. அப்படிதான் நடக்கிறது. நமக்கு அதுல ரோலே இல்ல. நான் அந்த அல்டிமேட் இதுல வித்தியாசமே கிடையாது. தட் இஸ் அதனால்தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், ஜீவாத்மா பரமாத்மா ஒண்ணுங்கிறது அதுதான் அது. அந்த இதுல இருந்து வெளியில வந்தா வித்தியாசமே கிடையாது. இருக்கிறது பூரா அதான், டிஃபரெண்ட் ஷேப்ஸ்ல இருக்கு. சோ இதை நம்ம பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கு கீதால ஒவ்வொரு ஸ்லோகமும் அந்த சமத்துவ புத்தி அப்படியே இருந்துன்னு தான் இருக்கு. நீங்க அதுக்கு பிராக்டிஸ் கூட பண்ண வேண்டாம். உள்ள போய் அஃபெக்ட் ஆகல, நான் அஃபெக்டா ஆறது இல்லை. அதுதான் சமத்துவ புத்தியோட ரிசல்ட்டே அதான். சோ நீங்க கர்மண்யாவது என்ன ரிசல்ட் வந்தாலும் உள்ள போய் பார்த்தா ஐ எம் நாட் அஃபெக்டட். தூக்கத்துல நீங்க எப்படி இருந்தாலும் அப்படி அந்த இதுல போய் பார்த்தா உங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆக அதே மாதிரிதான் இப்ப ஆல் த டைம் நம்ம இருந்துட்டே தான் இருக்கோம், அஃபெக்ட் ஆகாம. நமக்குள்ள இதெல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு. சோ இதை நம்ம பல வேர்டு எல்லாம் யூஸ் பண்ணி பண்றோம். பட் இதான் விஷயமே. சோ நான் ரொம்ப ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சு. தேங்க்யூ மாமா. இல்ல அது தெரிஞ்சாலும் என்ன பிராக்டிக்கல்ல வரைச்சே அப்பப்போ நம்மளுடைய பழைய புத்தி வந்துடுதோ, ஐயோ நம்ம அப்புறம் நம்ம என்ன படிக்கிறோம், we shouldn't be, we have to be, then you tell yourself everything, but sometimes you go back and then you get back. That's what I am doing. அது நீங்க பண்ணல. அந்த ரஜோ குணம் தமோ குணம் கொண்டு வருது, நீங்க ஒண்ணுமே பண்ணல. வந்துடுது. அப்புறம் I said okay. அதான் இப்ப சொன்னாரே ஐயா, இப்பதான் ஞான நிஷ்டானே என்ன சொன்னாரு, அது அப்படியே ஞாபகம் வச்சிருக்கிறது தான் விஷயமே. அதேதான், கரெக்ட். Okay. வாஸ்தவம். Thank you. I take leave of everything, Mama. Anna, namaskaram. Good night. I take Namaskaram. Good night, Anna. Good night, Anna. பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஜெய் குருதேவ். Very good.